Comrade Anil Kumar will translate. Your comrade is on the dais sitting here, Comrade Mohanan, Chandran Pillai and the others, and senior comrades in the audience, and my dear comrades and friends. I have been asked to speak on the recent two constitutional bench verdicts of the Supreme Court and what is the CPIM's opinion on them and how do we see this whole development. First of all, before going into the merits of both these judgments, I think one general point must be understood, that everything else under this constitution, including the constitution itself, its secular democratic foundations, is under severe strain by this Modi government and its activities. What happened yesterday, the passing of the Citizenship Amendment Bill, is once again a blatant violation of our constitution. They violate constitution and the constitutional authorities like Parliament, Judiciary, Election Commission, CBI, Enforcement Department, each one of them is being undermined or co-opted to implement the BJP's agenda. എൻ്റെ മാതൃഭാഷ തെലുങ്കാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് ഒരു വിവർത്തനം ആവശ്യമായി വരുന്നത്. വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യനായ സഖാവ് ദിനേശ് മണി, സഖാവ് CN മോഹൻ, ചന്ദ്രൻപിള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ, സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാന്യരെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സീനിയറായ സഖാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സദസ്സാണ്. ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകളുടെ, സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകളുടെ രണ്ട് സുപ്രധാനമായ വിധികളെ സംബന്ധിച്ച് CPIM-ന്റെ അഭിപ്രായത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊതുവായ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിധികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ആമുഖമായി തന്നെ പ്രസ്താവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും ആ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും എന്തിന് ഭരണഘടന ആകെ തന്നെയും ഏറ്റവും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പൗരാവകാശ ബില്ലിന്റെ ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടെ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് മേൽ, നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് മേൽ, ഇന്ത്യയുടെ പരമപ്രധാനമായ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മേൽ തന്നെ കടുത്ത ആക്രമണത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. അത് BJP അവരുടെ അജണ്ട പതുക്കെയായി അവരുടെ കാര്യപരിപാടി നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജനാധിപത്യത്തിന് നേരെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോടതി, അതുപോലെ തന്നെ CBI ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാറ്റിനും മേൽ ഉള്ള ആക്രമണം നടക്കുന്നത് എന്നത് നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയേണ്ടതാണ്. That's why these judgments are come in the background of this situation, where the constitution itself is being undermined. The effort by the BJP RSS is to convert the secular democratic Republic of India, according to this constitution, into the RSS vision of a Hindutva Rashtra. That Hindutva Rashtra is a rabidly intolerant, theocratic, fascistic state, and that is the transformation they want to succeed in. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകളുടെ വിധിന്യായത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നാം ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ എന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചത്. BJP-യുടെയും RSS-ന്റെയും അജണ്ട എന്നുള്ളത്, അവരുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തെ പതുക്കെ RSS ചിന്തിക്കുന്ന, വിവക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായ ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. RSS-ന്റെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അസഹിഷ്ണുതയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെയും ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം തന്നെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് RSS-ന്റെ പരിപാടി എന്നതും നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. So what is claimed by yesterday's amendment to the citizenship bill
The Home Minister says that they have now corrected the two-nation theory of Jinnah and they are correcting the historical wrongs. But the truth is, after yesterday's amendment, this government is proving Jinnah right, that there are two nations in India, one of Hindus and one of Muslims. And Muslims must not be given citizenship if they come from neighboring countries, but all others can be given. By this, they are not correcting any historical wrongs. They are committing a historical wrong which we in India did not allow to happen at the time of our independence. When the Muslim League talked of an Islamic state, the RSS talked of a Hindu Rashtra. They could not succeed at the time of independence. That is why Mahatma Gandhi was assassinated. Because of their failure, they thought that he is stopping the Hindu Rashtra from happening. But now, after all these years, they continued with that agenda. And what they are seeking today is precisely that like the Islamic State of Pakistan, they should be a Hindu Rashtra in India. So it is not correcting historical wrongs, but it is actually committing a historical wrong when the right thing was done at the time of our independence, when we became a secular democratic republic. നോക്കൂ, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇന്നലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ തലത്തിൽ തെറ്റുകൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തിരുത്തുകയാണ് എന്നാണ്. ജിന്നയുടെ ദുരാഷ്ട്രവാദത്തിന് പകരം ഒരു ഏകരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെ സംജ്ഞ ഞങ്ങൾ പുതിയതായി രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാണ് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഹിന്ദു എന്നും മുസ്ലിം എന്നും ഒരു വേർതിരിവ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് സത്യത്തിൽ പൗരാവകാശ ബില്ലിന്റെ ഭേദഗതി ഇടയായിട്ടുള്ളത്. നാം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അനുവദിക്കാതിരുന്ന ഒരു തെറ്റ് അവർ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു തെറ്റ് തിരുത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ചരിത്രപരമായി ഒരു തെറ്റ് RSSന്റെ പ്രേരണയാൽ BJPയുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നമ്മൾ അനുവദിക്കാതിരുന്ന ഹിന്ദുവെന്നും മുസ്ലിം എന്നുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ RSS ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരു മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാം പടുത്തുയർത്തിയത്. ഇന്ന് ആ ശരിയെ ഇവർ തെറ്റായി മാറ്റുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ, മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള RSSന്റെ പരിശ്രമമാണ് പൗരാവകാശ ബില്ലിന്റെ ഭേദഗതിയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. That is why today these two judgments must also be seen in this background of the pressures that are mounting on the independent institutions under a constitution, including the independent judiciary. Both the verdicts have problems. So that is why in both the verdicts there are review petitions that have been admitted in the Supreme Court. Now let us see what the Honorable Court says. But first, let us take the Ayodhya judgment. The CPIM, after studying the judgment, has come to the conclusion that in the Ayodhya dispute, the Supreme Court has given its verdict, but has not delivered justice. Why? I'll just mention the points. ഈ രണ്ട് വിധിന്യായങ്ങളും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായങ്ങളെ ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നാം മനസ്സിലാക്കാൻ. സ്വതന്ത്രമായ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം ഈ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ജുഡീഷ്യറി എന്ന നിലയിൽ, ഒരു കോടതി എന്ന നിലയിൽ നാം കണ്ടിരുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേലെ പോലും ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ട്. 2 റിവ്യൂ പെറ്റീഷനുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇതിലൊരെണ്ണത്തിന്റെ വിധി വരാനിരിക്കുകയാണ്. അയോധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം. CPIMന് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ബഹുമാന്യമായ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ന്യായം ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് CPIMന്റെ വളരെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം. First of all, the dispute in the Ayodhya
case was a title dispute. Who is the owner of this land on which the Babri Masjid stood? The title dispute had two claimants. Two major claimants, many others also filed. One saying that the Babri Masjid land is a Waqf property on which the masjid was constructed. The other saying that no, this property belongs to Ram Lalla, whose idol was placed inside the masjid in 1949. Now, instead of dealing with this as one claimant against the other, instead of dealing with this as petitioner A and petitioner B, the Supreme Court verdict talks in terms of Hindus and Muslims. By enlarging this into that terminology of Hindus and Muslims, this verdict on Ayodhya is actually cementing this as a dispute between two religious faiths, when the reality is that it was a land dispute, and all that Supreme Court had to do was to adjudicate on the land dispute on the basis of the records that are available. This is something which we think is incongruous. That's the first point. നോക്കൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യായം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എന്നത് ഇതിനു ശേഷം വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇത് ഒരു സ്വത്ത് തർക്കമായിരുന്നു. ഈ സ്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവകാശി ആരാണ് എന്നുള്ള തർക്കമാണ് അയോധ്യയിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉയർന്നു വന്നത്. ഒരു വിഭാഗം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഈ സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായും അത് രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ്. അതിലൊരു വിഭാഗം ഇത് മുസ്ലിം ദേവാലയമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അത് 1949 അവിടെ ഒരു വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെതാണ്, രാംലല്ലയുടേതാണ് ഈ അയോധ്യയിലെ ഈ സ്ഥലം എന്ന തർക്കമാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതിക്ക് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോരായ്മ എന്നത് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സ്വത്ത് തർക്കത്തെ രണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമായി സുപ്രീം കോടതി വികസിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വിശ്വാസ സംഹിതകൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെയോ തർക്കത്തിന്റെയോ ഒരു ഭാഗമായി ഈ കേസിനെ കണ്ടു എന്നുള്ള വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് CPIM-ന് അയോധ്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കാനുള്ളത്. Secondly, on the placing of the idols in 1949, the Supreme Court has come to the conclusion in its judgment that that was an illegal act and that was a criminal transgression of law. That is, the placing of the figures of Ram Lalla inside the Babri Masjid, according to the Supreme Court judgment, is illegal. But yet, finally, the land was actually given to the same sources who committed this illegality. That is the second. Instead of taking action or proposing what action to be taken, they have actually rewarded those who committed this illegality, which according to them is a criminal trespass. Those have been rewarded, but no action or no comment on what is to be done on that basis of transgression of legality and the criminal activities that were committed. നോക്കൂ, രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, 1949 ശ്രീരാമന്റെ വിഗ്രഹം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു വച്ച ആ നടപടിയെ സുപ്രീം കോടതി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു നടപടിയായിട്ടാണ്. അതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി അസന്നിഗ്ധമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായി ക്രിമിനൽ കുറ്റം എന്ന നിലയിൽ ഒരു കയ്യേറ്റം നടത്തിയ പ്രശ്നത്തിൽ, സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് തന്നെ പിന്നീട് ആ ഭൂമി കൈമാറിയത് എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഈ കോടതി വിധി അവശേഷിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച ആളുകൾക്കെതിരായി എന്ത് നടപടിയാണ് ക്രിമിനൽ ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും
സുപ്രീം കോടതി നിശബ്ദമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം പ്രത്യേകം കാണേണ്ടതാണ്. The third point is that Supreme Court says that the destruction of Babri Masjid was a criminal act. There is a case now pending against Mr. L.K. Advani, Murli Manohar Joshi, Uma Bharati, and a long list of people for a conspiracy, a criminal conspiracy to destroy the Babri Masjid. Supreme Court has said that destruction of Babri Masjid was a criminal act and illegal act. But again, no direction, no suggestion of how that case has to proceed. The impact of now giving the land to the Ramlalla and justifying that it was a correct decision, which the Supreme Court judgment says, what does that mean? If destruction of Babri Masjid is a criminal act and it was wrong, that same land is now being given for the construction of a Ram temple. If the Babri Masjid was not destroyed, was not demolished, by the logic of this judgment, would the Supreme Court have ordered the demolition of Babri Masjid for the construction of the temple? This is a very perplexing question that emerges. The land was given for the temple construction to Ramlalla because Babri Masjid has been destroyed. But that destruction of Babri Masjid is criminal and illegal. So how has that land been given to them? If the land is actually belonging to Ramlalla, would the Supreme Court have ordered the destruction of the Babri Masjid now if it was not destroyed then? This is a question that remains unanswered. ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത നടപടി ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം L.K. അദ്വാനിയും മുരളി മനോഹർ ജോഷിയും അതുപോലെ ഉമാഭാരതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ സത്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നതും സുപ്രീം കോടതി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഫലത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ കയ്യേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ സ്ഥലം തകർത്ത അതേ ആളുകൾക്ക് തന്നെ കൈമാറാൻ ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിലൂടെ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ന്യായമായും ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമി രാംലല്ലയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കണം എന്ന തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിലൂടെ ഉയരുന്നത്. ബാബറി മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പള്ളി തകർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം കിട്ടിയതും അവര് അതിനുവേണ്ടി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതും ആ അവകാശം അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രിമിനൽ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിശബ്ദതയെ സംബന്ധിച്ച വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ വിധിന്യായത്തിലൂടെ ഉയരുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. Then they say why the land was given to them, or this verdict. The argument given in the judgment is that the Ramlalla could prove their continuous existence on that piece of land, while the Babri Masjid people and those who claim that land from the Muslims, they could not prove before 1857, when the first dispute took place. Before 1857, the uninterrupted possession of that land and the fact that namaz used to take place or prayers used to take place inside the Babri Masjid. Now this is something again very strange. Till 1857, from the time Babri Masjid was built in the 15th century, 1400 something, when it was built, it was the Mughal rule under which it was built. After that, it was the rule of the Nawab of Awadh, and the rulers being Muslim,
this structure that was constructed as a mosque for prayers, it cannot be anything else but a mosque where prayers used to take place under the rule of the Mughals and the Awadh Nawabs. But the Supreme Court says there is no evidence to prove that. The very fact that you had the Mughal rule and the Nawab's rule, that is a fact that confirms that the masjid stood there as a masjid. But then they say that the others had a claim which showed that the Ramlalla's position was there earlier, and how this was established by the fact that in 1857 the first dispute is raised when the British illegally annex Awadh, and Queen Victoria takes over India as a British subject, no longer East India Company, but directly under the British sovereign. It is after that the dispute arises, because the then policy after the first war of independence of 1857 was that of divide and rule. And that was being implemented here. And therefore, the dispute arises because of the fact that the Muslim rule was illegally removed and occupied by the British, and that is when the dispute starts. Instead of recognizing this, they also say all this, Supreme Court judgment. But the fact remains that they somehow mysteriously claim that the Ramlalla has greater claim to the land than the Babri Masjid. Bhumi രാമജന്മഭൂമി ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായി സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് 1857 ശേഷം ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെടുന്നത് വരെ അവിടെ പ്രാർത്ഥനകളും നമാസ് അത് നടന്നു എന്നത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് 1857 മുമ്പ് ഈ പള്ളിയുടെ കൈവശാവകാശവും അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരുവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളുമില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയും കൈവശവും ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ ബാബറി പള്ളി തന്നെ അവിടെ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു ചരിത്ര നിഷേധപരമായ ഒരു വാദഗതിയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതി, 1857 മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. 15ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. 15ാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1400കളിലാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ആരും തർക്കമുന്നയിക്കുന്നില്ല. മുഗൾ രാജാക്കന്മാരും അതിനുശേഷം വന്ന നവാബുകളുടെയും കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പള്ളി, പ്രത്യേകിച്ച് അവർ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മറ്റ് തെളിവുകളുടെ പുറകെ പോകേണ്ട കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നു, ആ സന്ദർഭത്തിൽ രാമക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദഗതികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ കൈവശാവകാശത്തിന്റെ വാദഗതി ഉന്നയിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ സാധുത എന്ന് പറയുന്നത്. ചരിത്രപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. മുഗളന്മാരുടെ ഭരണത്തിന് ഒരു ഇടർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത്, നവാബുകളുടെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളുടെ ഭരണത്തിന് ഒരു ഇടർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പോക്കിന് ശേഷം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 1857 സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബോധപൂർവം ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ഭരിക്കുക എന്നുള്ള അവരുടെ നയമാണ് എന്ന് നാം ചരിത്രത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 1857 എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിന് ഒരു പ്രാമാണികതയുള്ളത്, അതിനൊരു സാങ്കത്യമുള്ളത്. അതിനുശേഷമാണ് രാമക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന തർക്കം ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ സ്ഥാപനവുമായി ഇതിന് അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നതുകൂടി ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി പരിശോധിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കാണേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ പറയുന്ന ചരിത്ര വസ്തുതകളെല്ലാം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പാകെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൂടി നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. That is why the same judgment says, the next point, the same judgment says that the archaeological survey evidence does not point to a temple that existed on that land before that was destroyed, and on the top of it this masjid was built. Supreme Court has come to that conclusion, that there is no evidence
of a destruction of any temple, Ram temple. But it says some remnants of pre-Islamic constructions were found. That will happen in any place where you dig today, you will find something or the other that must have happened, and a lot of investigation is going on dating it. But they say conclusively that there is no evidence that the Archaeological Survey of India provides. But in spite of that, they give this land for the construction of a temple to Ram Lalla. Now, how that contradiction can be matched, that is again a question. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഉദ്ഖനനം സത്യത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പോലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ക്ഷേത്രം തകർത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മുസ്ലിം പള്ളി പണിതത് എന്ന് അവരൊരു സന്ദർഭത്തിലും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയും പോയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാബറി പള്ളി പണിതത് രാമക്ഷേത്രം തകർത്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക കാലത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ഖനനം നടത്തി നോക്കിയാലും സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൈരുദ്ധ്യമാണ്. ബാബറി പള്ളി പൊളിച്ചിട്ടല്ല, രാമക്ഷേത്രം പൊളിച്ചിട്ടല്ല, പൊളിച്ച സ്ഥലത്തല്ല ബാബറി പള്ളി പണിതിട്ടുള്ളത് എന്ന കണ്ടെത്തൽ സുപ്രീം കോടതി നടത്തുമ്പോൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ സത്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രസക്തമായ പ്രശ്നവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയാണ്. Then the next thing, after coming to this conclusion and giving his verdict saying that this land will go to the temple construction, the Supreme Court orders the government to form a trust, Government of India, to form a trust to build the temple. And it says 5 acres of land for the masjid elsewhere, outside. That will be decided by the state government and the authorities. No time limit by when that land will be given. Whether it will be given or not given, or where in Ayodhya it will be given, nobody knows. That's left arbitrary. For the construction of a mosque. Now, construction of the mosque, there is no trust to be set up, no responsibility for the government. Government has the responsibility for the construction of the temple through a trust, but no responsibility for the construction of the mosque. This naturally will give rise to misapprehensions of saying that this is a loaded thing in favor of one side. They are given the land and the structure, manner in which the temple should be constructed, but not the Muslims. That is giving rise to a lot of misgivings. രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറയുകയുണ്ടായി. ആ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം യുപിയിലെ ഗവൺമെന്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം പള്ളി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി 5 ഏക്കർ സ്ഥലം അവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറയുകയാണ്. പക്ഷെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം, രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതി പള്ളിയുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ മേലെ നിയമപരമായ ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിന്റെ സമയപരിധി പോലും പറയുന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ബാബറി പള്ളി പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നും സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും ഇക്കാര്യത്തിൽ നീതി നിഷേധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരിക്കൽ ആരോപിക്കപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി ഇടവച്ചിരിക്കുന്നത്. Then finally, I think number 7 or something. Pardon me? This will be the 7th question. Yeah, I think number 7. I didn't stop counting in between. The 7th point is that the Supreme Court in this judgment says that the 1993 Act of Parliament is very correct. Supreme Court appreciates that. And what is that act? The Protection of Places of Religious Worship, 1993, which says except
for the Ayodhya site. All other sites where there are places of religious worship, their status quo will continue to remain what it was on the 15th of January 1947, and that cannot be changed. The Supreme Court says this is correct and appreciates. I wish the Supreme Court invoked the special powers they have in Article 140 of the Constitution to say this has to be implemented and any violation of this will be treated strictly, dealt with by the courts, and action will be followed. But they don't do that. Already, the RSS chief has said the disputes at Kashi and Mathura are not on the RSS agenda for now. Underline for now. Whenever they want to rake it up, it will be raked up. And like Ayodhya, similar communal frenzy and communal distrust and communal disharmony and communal strife can be built up by them. And that is a dangerous thing. The court should have said that 1993 Act must be strictly adhered to and given a direction to the authorities that any violation of that will not be allowed. ഏഴാമത്തെ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളിൽ ഏഴാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനമായി അയോധ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ 1993 നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയതിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം, അത് അമ്പലമാണെങ്കിലും പള്ളിയാണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ ദേവാലയമാണെങ്കിലും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, അതൊരിക്കലും ആക്രമിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്, അയോധ്യ ഒഴികെ. മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തും 1947 ജനുവരി മാസം 15-ാം തീയതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് കോ, അപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന തൽസ്ഥിതി തുടരണം എന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത്. ഈ നിയമത്തെ സുപ്രീം കോടതി അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി, അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആശിച്ചു, സുപ്രീം കോടതി ഈ നിയമത്തെ പ്രശംസിച്ചപ്പോഴും അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോഴും ഒരു കാര്യം സുപ്രീം കോടതിക്ക് പറയാമായിരുന്നു. ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനാലയത്തിനെതിരായ കയ്യേറ്റം ഉണ്ടായാലും അതിന് തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായാലും അതിനുമേൽ നിയമപരമായി അതിശക്തമായ നടപടി എടുക്കണം എന്ന് ഗവൺമെന്റിനോട് പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ ആശിച്ചത്. പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഗൗരവമാകുന്നു എന്നത് RSSന്റെ നിലപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. RSSന്റെ സർസംഘചാലകായിട്ടുള്ള അവരുടെ തലവനായിട്ടുള്ള മോഹൻ ഭഗവത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാശിയിലെയും മധുരയിലെയും ഉള്ള ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അജണ്ടയിൽ ഇല്ല എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അജണ്ടയിൽ ഇല്ല എന്ന് RSS മേധാവി പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ അത് ഏറ്റെടുക്കാനും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വൈര്യം ഉയർത്താനുമുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഭാവിയിൽ ഉയർന്നു വന്നാൽ ആ സന്ദർഭം തീർച്ചയായും അവർ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് RSSന്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വിധിന്യായത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഘടകമുണ്ട് എന്നാണ് CPIM കരുതുന്നത്. That is why we said these 7 or 8 that I pointed out, these are anomalies. That is why we think a verdict has been delivered but not justice. But the CPIM has said, and we asked everybody else, all political parties and all parties, that in case a negotiated settlement is possible, very good. If there is no negotiated settlement possible, then everybody must accept the court verdict. The verdict has come, but justice has not come. Yes, court verdict will be now, that will be implemented. But justice will have to be delivered, and that is why the review petitions have been filed. And we hope that these serious questions or anomalies or contradictions that I pointed out, those will be sorted out by the Supreme Court and corrections will be made to the earlier order. 140 അനുച്ഛേദം സുപ്രീം കോടതിക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നേരത്തെ പാർലമെന്റിൽ നിർമ്മിച്ച നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചില പോരായ്മകൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് CPIM പറയുന്നത് ഒരു വിധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ന്യായം നടപ്പിലായിട്ടില്ല എന്ന്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു വിധിന്യായമാകുന്നത്. CPIM ഒരു കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു,
ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളിലൂടെ ഒരു രമ്യമായ പരിഹാരമുണ്ടായാൽ CPIM ആ കാര്യത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യും എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒത്തുതീർപ്പ് രമ്യമായി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും എന്നും ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ന്യായം നടപ്പിലായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച 7 or 8 പ്രധാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ റിവ്യൂ പെറ്റീഷന്റെ ഭാഗമായി സുപ്രീം കോടതി അത് കേൾക്കുകയും ആ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ഒരു ന്യായമായ വിധി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് CPIM അയോധ്യ വിധിന്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രശ്നത്തെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കാണുന്നു. Now come to Sabarimala. First of all, CPIM is of the firm opinion, we've always been, that the constitutional guarantee of equality, in quotations, what the Constitution says, irrespective of caste, creed or sex, unquote. That is something that is non-negotiable, that will have to be implemented. Equal rights for women are an essential element of the CPIM's agenda that we have always stated. We continue to adhere to it. ശബരിമല വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CPIM-ന് അസന്നിഗ്ധമായി നേരത്തെ തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അവകാശങ്ങൾ, ആ അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജന്മാവകാശങ്ങളായി നാം കരുതുന്ന ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ നമ്മളുടെ പൗരാവകാശങ്ങൾ, അത് ജാതി മത ലിംഗ വർണ്ണ ജാതി മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ അത് നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള അസന്നിഗ്ധമായ അഭിപ്രായമാണ് CPIM-ന് എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ളത്. കാരണം അത് ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും മൗലികമായ പ്രശ്നമാണ് ഇത് എന്ന് കാണണം. When the first case went to the Supreme Court, a 5-member bench, a constitution bench, they ruled with a majority of 4:1 that the constitutional right to equality cannot be suppressed by the religious faith of a section of our people. And on that basis, they had passed the orders saying that women of all ages will be permitted to enter the Sabarimala shrine. And once these orders were passed, any state government, in Kerala, is bound by the Supreme Court order, bound by our constitution to implement that order. Every government and the Supreme Court judges are all sworn into office on the oath on this constitution. So the government is duty bound to implement the Supreme Court verdict, and that is what that was done. And now after that, some parties, mainly the Congress, they who welcomed this thing at Delhi, under compulsion and pressure of what was happening in Kerala they took a different opinion and they contradicted their welcome from Delhi. And therefore, whatever happened in Sabarimala, that entire thing happened, and review petitions were filed against the 5-member 4-1 judgment. Yes. ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ആധുനിക ഭരണഘടനാ വിധിയുണ്ട്. ആ വിധി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മതവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി ആരാധന നടത്താൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നും സുപ്രീം കോടതി പറയുകയുണ്ടായി. CPIM നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന് സ്വാഭാവികമായും ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കുകയല്ലാതെ അവരുടെ മുമ്പിൽ കരണീയമായ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല. കാരണം ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും കോടതിയാണെങ്കിലും മറ്റ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം അധികാരമേൽക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരാൾക്കും, അത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിക്കോട്ടെ, മന്ത്രിമാരായിക്കോട്ടെ, ജഡ്ജിമാരായിക്കോട്ടെ, അവർക്കാർക്കും ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.
അവർ ഡൽഹിയിൽ ഈ വിധിന്യായത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കേരളത്തിന്റെ അപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ വോട്ടിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ വ്യത്യസ്തമായ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഞങ്ങൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കാരണം 5 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ 4 പേരും, ഭൂരിപക്ഷം പേരും, ഒരാൾ ഒഴികെ ബാക്കി 4 ജഡ്ജിമാരും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിധിന്യായത്തെ, ഒരു ഭൂരിപക്ഷ വിധിന്യായത്തെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ ബാധ്യത കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് അസന്നിഗ്ധമായി സ്വീകരിച്ചത്. The BJP, which was arguing for abolition of triple talaq by saying that the equality of the right of Muslim women, equality of right of women, that must be upheld. So triple talaq must be banished. And the triple talaq banishing was on the basis of equality for women. So their argument was equality for Muslim women from Muslim religious belief or personal law, whatever it is, but no equality for Hindu women, in spite of the fact that the Supreme Court gave this verdict. That is their contradiction, but nevertheless they opposed it. Matter went in a review petition before the Supreme Court. A review petition is a matter mostly decided by technical matters, whether the earlier judgment given did not consider some facts of the case, or whether new facts have now come to light, which should be considered by the honorable courts, and therefore the judgment has to review. That is why, what is the meaning of a review petition? In the common sense terms. But the 5-bench now, new 5-bench headed by the Chief Justice, that 5-member bench decided that the review should be accepted. But why? Was there anything wrong with the earlier judgment? Are there any new facts? Are there any fact that was missed out earlier? On that they don't say anything. But strangely, they have referred the matter to a 7-member bench. And the 7-member bench is not to review only this 5-member bench judgment. But the 7-member bench's agenda has been enlarged. That is, it is not now strictly a review petition. It is a petition where this issue, along with other religious practices, whether women will be allowed entry into mosques, whether Parsi women will be allowed to attend the fire of death, the funeral, in lieu of the funeral that takes place in Parsi, whether the Bora women, their circumcision of their private parts, etc., whether that is correct or not. All this has widened the agenda. And it is no longer a review of the Sabarimala verdict, but Sabarimala verdict along with all these other issues. Why have they done this by enlarging the agenda? Why have they now brought in other areas of disputes? Now this is something, again, which is very strange. But then this decision was taken by a majority of 3 versus 2. Now 3 versus 2 is this decision. 4 versus 1 was that earlier decision. But now the matter has been referred to a 7-member bench. When what will happen, we don't know. ബിജെപിയും സത്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പോലെ തന്നെ ശബരിമല വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കാരണം വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കാരണം BJP മുത്തലാഖിന്റെ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ BJP പറഞ്ഞു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ തുല്യതയുടെ പ്രശ്നം അടങ്ങിയതാണ് മുത്തലാഖ്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത BJPക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്? മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. 5 ജഡ്ജിമാർ, ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലുള്ള 5 ജഡ്ജിമാർ 4 പേർ അനുകൂലമായും ഒരാൾ മാത്രം എതിർത്ത ഒരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായത്തെ
ഒരു പുനഃപരിശോധനാ വിധി നൽകി ആ പുനഃപരിശോധനാ വിധി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പുനഃപരിശോധനാ വിധി നിയമപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. പുനഃപരിശോധനാ വിധിയിൽ സുപ്രീം കോടതി സാധാരണഗതിയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് അതിന്റെ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിധിന്യായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തുതകളെ തെറ്റായാണോ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് എന്നത് സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കും. മാത്രമല്ല, സുപ്രീം കോടതി അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അന്ന് ആ വിധിന്യായം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവർ കാണാതിരുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുത കൂടി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ, ആ വസ്തുതകൾ അവർ കാണാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കൂടി സുപ്രീം കോടതി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ പരിശോധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതി അതുമാത്രമല്ല ചെയ്തത്. 5 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയെ 7 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, പുനഃപരിശോധനാ വിധിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും സുപ്രീം കോടതി അതിനെ വിപുലീകരിച്ച് മറ്റു ചില വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും പ്രശ്നത്തിൽ വിധി പറയാൻ കൂടി ഈ വിധിന്യായത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പാഴ്സി സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ അവരുടെ പള്ളിയിൽ കയറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുനഃപരിശോധനാ വിധിയിൽ 7 അംഗ പുനഃപരിശോധനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഹർജിയിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, 5 അംഗങ്ങളിൽ 4 പേർ അനുകൂലവും 1 മാത്രമാണ് എതിർത്തതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുനഃപരിശോധനാ വിധി ഹർജി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ 3 പേരാണ് ആ വിധിന്യായത്തെ ഭൂരിപക്ഷവും 2 പേർ എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്തത്. ഇനി അതെല്ലാം കൂടി 7 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ 7 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സാങ്കേതികമായ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ 7 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഈ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. But in the meanwhile, what is to be done? Will the old judgment stand, or we wait for the review bench to give its verdict? Upon this issue, the dissenting judges, Justice Nariman and Justice Chandrachud, both the justices have said that the earlier decision stands. Women of all ages continue to enter Sabarimala. The Chief Justice, yesterday or day before, he said, no, the matter is referred to a 7-member bench, so the matter is pending before the 7-member bench. The minority judges feel that the authorities must implement what the earlier judgment was. The Chief Justice says the matter is pending. You'll have to wait. Now, this is again a matter that needs clarity. So, as I said earlier, and we continue to say, the state government is duty bound to implement the verdict of the Supreme Court. But if the verdict itself is not clear what it is, now what is to be done is something that is a dilemma, and that is what is happening now. That clarity has to come from the highest court in the country. ഈ പുനഃപരിശോധന ഹർജിയിൽ വിധി പറയുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് നരിമാനും ഒരു കാര്യം അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. 7 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായി നേരത്തെ വിധിച്ച ആ വിധിന്യായം തുടരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ശബരിമലയിൽ കയറാമെന്ന നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ച വിധിയുടെ നിയമപരമായ സാധുത തുടരും എന്നാണ് ഈ ന്യൂനപക്ഷ വിധിന്യായം ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ പുനഃപരിശോധന ഹർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച ജഡ്ജിമാർ സൂചിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്നലെയോ മിനിങ്ങാന്നോ മറ്റോ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, ബഹുമാനനായ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 7 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് ഇത് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിട്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീർപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന്. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം അവശേഷിക്കുകയാണ്. ഒരു വിധി തന്നെ തീർച്ചയും മൂർച്ചയോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം.
തെളിമയോടുകൂടിയ ഒരു വിധി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ അയോധ്യ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ശബരിമല വിധിയുടെ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള അവ്യക്തതകൾ ദൂരീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ തെളിമയോടുകൂടിയ ശരിയായ തീർച്ചയും മൂർച്ചയുമുള്ള അസന്നിഗ്ധമായ ഒരു വിധി ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് CPIM ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരമോന്നത കോടതിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീർപ്പിനെ തന്നെയാണ്. That's why the LDF government has already declared that the state government will implement the Supreme Court direction. But the Supreme Court direction has to be clear. 2 minority judges or the Chief Justice interpretation. So the LDF government will implement whatever the Supreme Court says. And that is where the matter stands. അതുകൊണ്ടാണ് LDF സർക്കാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. LDF സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ന്യൂനപക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച 2 ജഡ്ജിമാരും ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു തെളിമ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പമെല്ലാം ദൂരീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആശയ വ്യക്തത ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. So both these judgments and the contradictions that are there, these are not to be seen only as purely legal technical matters. As I was saying in the beginning, these are part of a political challenge that is being posed by the communal forces, by the fascistic forces, to the very secular, democratic, republican constitutional order and the institutions, independent institutions under this constitution in our country. So it's part of the larger struggle. While we'll wait for the verdicts of the Supreme Court in these review petitions, but the larger struggle in the context must not be forgotten. That is the basic struggle that is going on in India today, to preserve India as we know, to preserve our constitution, safeguard its values, and then on that basis to change India for the better. So that is what I wish to convey on this topic that you have given me. So thank you very much. My greetings to all of you. And thanks to Anil Kumar for his competent translation. വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ കാര്യത്തിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കേവലമായ ഒരു നിയമപരമായ സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് കുറെ കൂടി ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മേൽ, ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് മേൽ, മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി മേലെല്ലാം ഉയർത്തുന്ന, ഭരണഘടനയുടെ മേൽ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തമായ വെല്ലുവിളിക്ക് എതിരായുള്ള ഒരു കൂടുതൽ വിപുലമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്ന് കണക്കിലെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരാമർശങ്ങളോടുകൂടി എന്റെ സംഭാഷണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ വിഷയത്തിലെ സെമിനാറിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം വീണ്ടും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നല്ല ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പങ്കെടുക്കാം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കുന്നു. അഭിവാദനങ്ങൾ.